Are we live? Are we? Are Are we we live? live? All right. All right. Um, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஓஎஃப்டி டோக்கன்ஸ். ஓஎஃப்டி டோக்கன்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை. லைக் ஓஎஃப்டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆம்னி செயின் ஃபஞ்சபிள் டோக்கன். ஓகே, இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இப்போது மல்டிபிள் பிளாக் செயின்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு பிளாக் செயினுக்கும் ஒவ்வொரு கன்சென்சஸ் இருக்குது. லைக் தே ஹாவ் தேர் ஓன் ஈகோ சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ என்னோடய டோக்கன் வந்து ஒரு செயினில் இருக்குது. பட் இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் த சேம் டோக்கன் இன் அதர் செயின், பட் அங்கே வந்து தேர் யூஸிங் சம் அதர் சிஸ்டம். அண்ட் வந்து என்னால் ஒவ்வொரு செயினுக்கும் ஒரு டோக்கன் டிப்ளாய் பண்ணி அதை என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. லிக்விடிட்டி ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகும், ரைட்? லைக் இந்த ஈகோ சிஸ்டமில் இருக்கவங்க மட்டும்தான் இந்த சிஸ்டம், இந்த டோக்கன் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ மற்ற சிஸ்டமுக்கு போனால் அகெயின் addresses changes and then token changes and the amount of fund that comes in goes out, அந்த ஃபண்டெல்லாம் வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகிரும். ஸோ அதுக்கு முதல்ல ஒரு யூனிஃபைடு டோக்கன் க்ரியேட் பண்ண முடியுமானா முடியும், யூஸிங் a standard called OFT. OFTங்கிறது Omni Chain Fungible Token. This is specifically for fungible token which follows the ERC20 standards, right? There is a coin called Beldex, right? BDX. They are using OFT tokens. I just want to test the token, whether அது வந்து நிஜமாகவே அந்த ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, என்னென்ன பிளாக் செயினுக்கு இந்த டோக்கன் கம்பேட்டபிளாக இருக்குது. ஸோ ரைட் நவ் நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த டெஸ்ட்டு வந்து வாட் ஐம் டெஸ்டிங்னா ஃப்ரம் செப்போலியா, சாரி இட்ஸ் நாட் செப்போலியா, ஃப்ரம் எத்தீரியம். ஸோ yeah, from Ethereum we are transferring 100 tokens to base chain, right? ஸோ இது மெயின் நெட்டில் பண்ணுறீங்களா இல்லை வந்து டெஸ்ட் நெட்டில் பண்ணுறீங்களான்னா, நான் வந்து மெயின் நெட்டை ஃபோர்க் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறேன். ஃபோர்க் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐம் யூஸிங் திஸ். ஃபார் தட் ஐம் யூஸிங் அ சர்வீஸ் கால் டெண்டர்லி. ரைட் நோ ஐ ஹாவ் 2 ஃபோர்க். ஒன்று வந்து சாரி இட் வாஸ் நாட் Ethereum, நான் அது சொன்னேன், இட் வாஸ் BNB. ஸோ பைனான்ஸ் ஸ்மார்ட் செயின்லேருந்து பேஸ் செயினுக்கு ஒரு 100 டோக்கன்ஸ் எப்படி OFT ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம், அது லெஜிட்டா, லைக் வெதர் தே ஹாவ் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் த ரைட் வே ஆர் நாட், அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம், ரைட்? அண்ட் எஸ், நான் வந்து 2 ஃபோர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று இஸ் த ஃபோர்க் ஆஃப் பைனான்ஸ் அண்ட் ஒன் இஸ் த ஃபோர்க் ஆஃப் பேஸ். ஸோ ஃபோர்க் டெஸ்ட் பண்ணி we are going to stimulate it. So I will go through some 7 test cases. I have prepared some 7 test cases. Yes, we have an interface for the token, and this is the test script. I'm using Foundry as a framework. So பார்த்தீங்கன்னா inside the setup, I'm creating and selecting the fork. So in the fork, in the like in the function, what it takes the URL which we got from here, HTTP URL from the tenderly. Select பண்ணதுக்கப்புறம் we are creating the owner, we are creating the user, and then we are consoling log the owner. I don't know why. Yeah. So let's go with the first test. Let's start with ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு and then we will move on to the last final test, which is the transfer of 100 tokens from BNB to base, right? So first வந்து it's very easy. We are not going to create or select any fork. Very easy. We are just going to test the metadata. Forge test -- empty. So empty stands for match test, and I'm going to paste the test and /VVV. What does the V means? Like verbosity, which means like the more V you provide, the more console or more inner steps are being consoled. So debugging purpose ku idu use பண்ணுவாங்க, right? So if I click enter, the test is going on. So what are we testing meantime? So we're going to test the name, whether the name is right, whether the symbol is right, whether the decimal is right. I don't know, for some reason Beldex is using 9 decimal.
யூஸ்வலாக எத்தீரியம் சிஸ்டம் ஒரு ecosystemல பார்த்தீங்கன்னா they usually use the 18. I don't know, for some reason they are using 9. And also if I'm not wrong, USDC is using 6 decimals. So this all இது ரெண்டும் weirdo taking, like it's very weird to use different number of decimals. Like go with 18, yeah, why not? I don't know why. Maybe they are right now they are transitioning from Beltex to EVM Ethereum. Maybe adinala they have started with 9, so they are following the legacy. Maybe, I'm not sure. Okay, what is the next test? We're going to test eSpear. So what is eSpear? So if you want to configure two blockchain for a token, for example Binance as well as the base, you need to provide a connection, right? So this contract in the blockchain A can connect with this contract in the blockchain B. So in the connection only you have to enable the path between the two contracts in two separate blockchains. So அது செட் பண்ணதுக்கப்புறம் we can inquire whether we have the connection to this blockchain or not, using the function called eSpear, which takes the EID. So EID is identity. It's like an identity. For every chain we have a different ID. If you want, you can find it in the docs, right? In the docs you can find like what is the EID for the Sepolia, Ethereum, or Base, or Binance. So we have multiple chains and each chain has a EID. So if you provide the EID along with the address, so address to that contract, for example how should I say so inga pathina we are currently in BNB setup function. We have created and selected the RPC. So this RPC represents the BNB. So we are in the BNB chain. Now we are going to check if we have the connection to the base chain. So upper we need to provide the base chain base EID and also the address that's been deployed to the base. So pathina so this is the base ID we are converting. So this eSpear takes two parameters. One is of I think UN256 and then other is of bytes 32. We have to convert the address to bytes 32. adhukku we are using a helper function. At last you can see, like if you want to convert the address into bytes 32, first you have to convert into UN160 and then UN256. From the UN256 you convert into bytes 32. So this will provide you the address in the format of byte 32 that can be passed into eSpear. So eSpear, what it returns is it returns the boolean value, yes this contract is connected to this chain, or no this is not connected to this chain. First we have to verify before transferring the tokens to the particular chain. That's what we are doing over here. Right now we are in the base chain. So from BNB we have to anchor with the base, and then again, so this test here we are in base, right? From base we have to check do we have the access to the Binance smart contract. So we have to pass the EID that is specific to the Binance and also the like the contract, right? So this is the contract address that's in the BNB. So these are the two tests. Like this is already be configured. I have not configured it to a specific chain, but it is already configured. Then and also like to add a peer you need to be the owner, right? While deploying this OFT token, if I could show you OFT. So this is the OFT token. So if you are deploying this contract, you have to provide the delegate. So this delegate is going to be the owner who is responsible for adding this peer. Alright, let's run this test and make sure like both the chains are connected so that we can transfer the tokens from blockchain A to blockchain B, blockchain B to blockchain A, right? Forge test -mt match test space p paste the test function name and -bbb. So this is the verbosity. I think this should pass because I have already tested it.
And also let's test the same thing. So we have gone through the 4 testing. Now we will go through the test number 5. So here inside a single test we are going to swap uh, two fork, right? Initially we start with the BNB, right, and then we move on to base. Okay, so select the BNB chain, get the total supply, and console log the total supply. Select the base, console log the total supply, and if you want to find the difference, you have to check whether the supply of BNB is greater than the supply of base. If it is greater, so we have to subtract the total supply from the BNB minus the total supply of the base. Like if it is opposite, vice versa, right? This is to check like what is the liquidity difference between two chains, like how much number of tokens that is being present in the base as well as the Binance chain. Hopefully you understand this, because it was tricky for me to get through this, because I think I have been doing research like since 6 months, 7 months before, and yeah, it's been 7 months. I'm still understanding this protocol, but hopefully I get to know about it. It's clear. Sometimes நீங்கள் வந்து we should move on, like no matter like இதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும். வாழ்க்கை அப்படி இல்லை. லைக் சில விஷயம்லாம் வந்து உங்களுக்கு புரியாமல் இருந்தால் தான் வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரே விஷயத்தில் பிடிச்சிட்டு இது ஏன் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது, இது ஏன் இப்படி நடந்துச்சு, இங்கே ஏன் இது இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா யூ கான்ட் ப்ரோக்ரஸ். லைக் டேக் த ரிஸ்க். என்ன ஆயிருப்போகுது, லைக் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ், லைக் டூ இட். என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாது, ரெஸ்பான்ஸ் அந்த சைட்லேருந்து வராது, பரவாயில்ல, நாம் பண்ணுறது பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஆல்ரைட், we have covered all these test functions, and we have 2 more tests which is very important. What are the 2 more tests? In the testல வந்து like if you are making a cross chain transfer, we need to get to know like அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் ஆகும், லைக் எவ்வளோ கேஸ் ஃபீ we have to pay அப்படின்னு சொல்லி we have to calculate. அதுக்கு தான் I have implemented this test. Again we start with the Binance. Amount to send, as I said before, we are sending 100 tokens, so we need to build an option. So we have to pass the amount of actually we have to pass the amount of gas that we are sending. Right now we are sending 50,000 gas. So I'm going to console log the options. Maybe I'm planning on using an MCP server to make a cross chain transfer if possible I will do it. So that's going to be the next evolution for this project, and we need to create this struct. This struct takes the destination EID. Right now we are transferring it to Binance, so it should be Binance EID, and we have to transfer to the test user. They are going to be the one who is going to initiate this the send function. So it should be again inputted into bytes 32, and then the amount is going to be 100, and the slippage is going to be 100. Option is going to be the one we have built using this option builder, where we have provided the gas fee. So this is the maximum amount of fee that I'm ready to pay for this transaction. So this should be the input for the quote send, and this is going to this false means like right now I'm going to pay this using the native token. If I want, I can also pay in the layer 0 token. I don't think so, like the token for the layer 0 is available right now, but in future you can pay using their own token, but right now we have to pay using the native token. So this is going to be the fee which is going to return as the message fee, which again consists of 2 things. One is the native tokens, and other thing is the layer 0 token. So we are consoling the token and make sure like it is greater than 0. So what it returns the amount of gas that so you can say like, yeah, I'm going to pay this much of gas, just calculate and send me like how much should I pay in the native fee or native token to proceed with this transaction. So that's going to be the test for this.
and then finally going to be if this passes, last test is going to be the last test, seventh test. Here we are going to like connect all the pieces, like we are going to connect the total supply, create and select fork along with the gas fee that we have calculated in terms of native token, and then we are going to make a initial cross chain transfer. லைக் இது சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கலாம், பட் இது பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்னு எனக்கு தான் தெரியும். லிட்ரலாக எனக்கு சரி ஓகே இதெல்லாம் சொல்லணும். எனக்கு கமான் கைஸ், என்ன ஒருத்தர் பார்த்துட்ருக்கீங்க? கைஸ் இன்றைக்கி நான் வந்து வெப்கேம் ஆன் பண்ணலை, ஏன் தெரியுமா? என் சிஸ்டம் இஸ் நாட் கேப்பபிள் ஃபார் இட். நான் நேற்று லைவ் பார்த்தேன், முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தேன். இட் வாஸ் லைக் ஸ்லோ மோவில் போயிட்டுருக்கு, எல்லாமே வாய்ஸ் மட்டும் நல்லா போயிட்டுருக்கு, வீடியோ வந்து ஸ்லோ மோவில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஐ தாட் லைக் டுடே ஓகே லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஐ ஜஸ்ட் லெஃப்ட் இட் ஆஃப். Coming back to the topic, like select the Binance, this is going to be the amount of token that we are transferring, prank the owner and mint some token to the test user, and we are going to this test user is going to be the user who is going to make a cross chain transfer. Actually this is a pretty good project, you know I can make this as a course. I have that capability. Like வந்து 2 days back பார்த்தேன், I had a subscriber rate of like 120 or something. like initially 2 months முன்னாடி பார்த்தா 121 இருந்துச்சு, and then like ஒரு 2 weeks முன்னாடி பார்த்தா 120 தான் இருந்துச்சு. இன்றைக்கி பார்த்தா 2 அக்கௌண்ட் அதிகமாக இருக்குது, 123 123. crazy bro, crazy. இந்த ஃபாண்ட் நான் வந்து ஏதோ ஒரு இதில் பார்த்துருக்கேன், ஏதோ மூவியில் பார்த்துருக்கேன், தெரிஞ்ச கமெண்ட் பண்ணுவோம். ஃபாண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங், அதான் வச்சேன். ஓகே, டெஸ்ட் யூசருக்கு கமெண்ட் பண்ணுறோம். வி ஆர் கேல்குலேட்டிங் போத் த பேலன்ஸ் ஆஃப் த டெஸ்ட் யூசரோட பேலன்ஸ் வந்து சோர்ஸ் செயினில் ரெடியூஸ் ஆகும், டெஸ்டினேஷன் செயினில் இன்க்ரீஸ் ஆகும். Maybe I can create a test for it, right? Have we tested this? If not, we will test it. And this is going to be the supply before. If I want, I can also console log this, right? Console log BSC Binance Smart Chain, Binance Smart Chain, test user balance, right? Actually I have a lot of work. நான் இப்போ எதுக்கு லைவ் போடுறேன்னு எனக்கே தெரியல. ஆனால் என்னன்னா சி அந்த ஃபயர் இருக்கும்போது தான் இப்போ லைவ் போட முடியும். என் கூட நிறைய பேச வச்சிட்டாங்க. Okay, then we are building the options. Console log the option, create a send param struct, pass it into code send, which returns you the amount of native tokens, and then prank the total test user. Before that we have to fund the test users because they are going to be the one who is going to make the transaction. So this value amount and then the amount of fund should be same, the native fee that we got from the code send. And we are going to make a transaction to the send, which takes this tract and then this tract and then this is going to be interesting. Like this is going to be the refund address. Like if you pay excess amount of native tokens for the gas fee, the protocol is going to pay back or it's going to like pay you the remaining which is left over, right? And this is going to be, we're going to reduce it and check if this is same. Like we have already asserted it but we have not console logged it. So now the amount to be sent should be reduced in the destination, in the source chain. So that's what we are testing over here. And then console log the total supply. If I want, I can also console log the balance of the user. So yeah, let me console log the balance of the user. And here I'm just consoling log the total supply. The total supply should be increased in the
Destination chain in our case is going to be the base. Let me copy the test user and then paste it over here. Hopefully, no, not here. Hopefully this passes. And I will show you like the token reduction, right, from the source to destination chain. Let me run this test. Alright, so force test destination empty match test, paste the name of the function /vv for the verbosity, click enter. I'm getting an error, bro. What is the error? I have not saved. So either previous total balance from இதெல்லாமே வந்து Binance chainல. So initially they had 100 tokens. The test user had 100 tokens in the Binance chain. After transferring, he has 0 tokens. If all the balances goes to where it goes? It goes to the destination chain, which is the base. If you want, I can also stimulate it, but right now I don't feel like doing it, to be frank. Yes, so if I show you the total supply, this is the initial total supply from the source, which is the Binance chain. I go to the calculator. So this is the initial total supply in the Binance before transferring the 100 tokens, and this is going to be the after transferring 100 tokens to the base chain. See, எனக்கு வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்குது. So if I calculate this, it's going to be 100. So which is like the difference between the previous and after sending and before sending is going to be 100. And if I want, I can also check the total balance in பண்ணுமா என்னது maybe or maybe not. Maybe we'll check like whether without calling this LC received total supply is being increased or decreased in the background. So let me copy this. Before all of this, let me paste it over here, and also let's first select the base. Forge FMT is to format the code, and I need to btx total supply. This is going to be the function. So before base, and then this is going to be the after this. Let's check whether the total supply in the destination chain changes automatically, or should we manually call this LC receive function. Okay, let's open the calculator. This is 42,580. This is going to be 42,000. Yeah, we need to stimulate calling this LC set to see the difference in the total supply. So if you want, make a request. I will do the receiver stimulation. So this is going to be the sender stimulation. Hopefully this is clear. How long this video went? 24 minutes. All right. Alright guys, see you on the next video. Thank you. Bye bye.